Hello grade 8 students. Today we are ready to do the workbook activities of Unit 7. Can you remember what we learned in the pupils book? I hope you remember them very well. පුතාලට මතකයි නේද අපි pupils book එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල්? ඒවා මතක් කරගන්න ඕනේ අපිට මේකේ activities කරන්න. First of all, we'll look at the topic once again, the world of children. අපි කියවනේ ළමයි ගැන තමයි මේ යුනිට් එකේ අපි කරන්න කියලා. ඒ විදිහටම අපි ළමයි ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. While talking about children, what they do on different days, what they play and things like that. We did many other activities too. We also did stories about brave children. නේද? හුඟක් නිර්භීත ළමයි ගැන කතාවලුත් කරා. ඉතින් අද බලමු අපි workbook එකෙත් ඒ වගේ activities තියනවාද කියලා. We are starting with recalling something we did. Can you remember this? මේකෙදී අපි මොකද්ද කරේ කියලා පුතාලට මතකද? Active voice sentence එකක් කොහොමද passive voice එකට හරවන්නේ? විශේෂයෙන්ම අපි කරේ past tense එකේ දෙයක් කොහොමද කරන්න කියලා. The doctor gives medicine. Medicine is given by the doctor. Make a present tense. අපි ඉස්සෙල්ලා pupils book එකේ කරේ past tense active voice sentence එකක් කොහමද passive voice එකට හරවන්නේ කියලා. මෙතන පුතාලට උදාහරණයක් තියෙනවා present tense එකෙන් කොහොමද active voice එකක් passive voice එකට හරවන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක past tense එකෙන් ලිව්වොත් ආපහු මතක් කරගන්න. The doctor gave medicine. Medicine was given by the doctor. මෙතනදී අපි දකිනවා පුතාලට පේනවද is given present tense එකේ නිසා උඩ තිබුණේ gives නිසා is given මෙතන උඩ තිබුණේ gave නිසා was given අපිට පේනවා මේ be verb එක වෙනස් වෙනවා කියලා ඒ active voice sentence එකේ tense එක අනුව. Activity 1, complete the sentences using the passive voice past form. එතකොට අපිට past form එකේම තමයි තියෙන්නේ මෙතන. මොකද අපි pupils book activities කරේ past form එකෙන් නිසා. I born in 2004. එතකොට මම ඉපදුනේ මේ අවුරුද්දේ කියන්නේ I was born in 2004. The classroom blank cleaned by us in the morning. එතන අපිට කියන්න පුළුවන් classroom was cleaned by us in the morning. උදේ අද උදේ වුණා නම් ඒකත් past tense නේ. උදේ වුණා නම් දවල්ට කියනවා නම් ඒකත් past tense. ගොඩාක් ඈත වෙන්න ඕනේ past tense කියන එක. යම් කිසි දෙයක් මේ අවස්ථාවට ඉස්සෙල්ලා වුණා නම්. The classroom was cleaned by us in the morning. That picture blank painted by Arun. එතකොට picture කියනකොට singular ඒ නිසා අපි is or was තමයි දාන්නේ. is or was එකෙන් මෙතන past නිසා දාන්නේ was. The picture was painted by Arun. That essay blank write by Nelu. That essay අපි write කියන එකේ past participle එක written. That essay was written by Nelu. Nelu විසින් තමයි මේ essay එක දෙව්වේ. Oliver Twist blank written by Charles Dickens. Blank write කියන එකෙන් අපි written කියන එක ගන්නවා. එතනත් එන්නේ was singular නිසා was written by. මේක රචනා කොට ඇත්තේ කියන එකකින් අදහස් වෙන්නේ Oliver Twist. Rome blank built in a day. ඒ කියන්නේ Rome කියන එක දවසින් ගොඩ නැගුවා කියන එක. Rome was built.
in a day. දැන් අපිට මෙතන තිබුණා නම් that picture කියන එක those pictures, that essay කියන එක those essays කියලා අපි මොකද කරන්නේ? දුවල පුතාලට අපි ඒක plural කරලත් example එකක් ලියලා බලමු. මේක singular නේ. අපි මේකේ plural example එකක් ලියමු. that picture වෙනුවට those pictures. blank මේ විදිහටම දුන්නොත් paint by Arun. ඒ වගේම මේකත් ඒ විදිහටම දුන්නොත් those essays blank write by Nelu. අපිට මෙතනදී object එක හැටියට තිබුණා නම් අපි active voice එකෙන් ලිව්වා නම් මේවා objects නේ. ඒවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා දැන් තියෙන්නේ passive voice එකෙන් ලියනකොට ඒවා plural නිසා අපි මෙතන was නෙමේ were දාන්නේ. were painted, were written. මෙතන පුතාලට මතක් කිරීමක් කරේ. මෙතන අපි අනිත් කරන්න ඕන මතක් කිරීම තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ වගේ be verb එකක් එක්ක past participle. හැබැයි මේ ලෙසන් එකේදී අපි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ මේ දෙකට. Now we can start activity 2. We have already done this in the pupils book. The sentences given in the activity 7.3 of the pupils book are written in active voice. Turn them into passive voice using the table given below. අපි table එකක් එන්නේ නැතුව එතන දීලා තියෙන තැනදීම ඒක කරා America was discovered by Christopher Columbus. කියලා අපි කරා was discovered So for America you can write America was discovered by පුතාලට මතකයිද workbook activity එකට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි මේ activity එක කරනකොට pupils book activity එකේදී මොකක්ද මෙතන තිබුණේ කියලා Columbus, Christopher Columbus ඒක පුතාලා කොහොමද සාමාන්‍ය දැනුමෙනුත් දන්නවා was discovered by Columbus. ඒ වගේම මතකයිද පුතාලට invented කියන එක තිබුණේ රේඩියෝ එකට. එතකොට මෙතනක් තියෙනවා මේ විදිහටම අපි මේ Guglielmo Marconi එකෙන් Marconi කියන වචනේ අරන් ඒ නම අරගෙන ලියමු the radio was invented by Marconi. ඒ වගේම Valmiki wrote the Ramayana කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් the Ramayana wrote කියන්නේ write කියන එකේ past form එක ඒකේ past participle එක written the Ramayana was written by Valmiki. The ancient Egyptians pyramids ගැන තමයි තිබුණේ. The ancient Egyptians built the pyramids. එතකොට the pyramids were built by the ancient Egyptians. මේක අපි
දැන් ඔන්න දෙවනි වතාවටත් එකම ඇක්ටිවිටි එක කරා පුතාලට හුඟක් පහසුවෙන් දැන් මේ විදිහට sentences ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Activity 3, convert these active voice sentences to passive voice. එතකොට අපිට තියෙන active voice එකෙන් passive voice එකට දැන් හරවන්න. එතකොට අපි basic දේවල්, මූලික දේවල් මතක් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම my little brother කියන්නේ මොකද්ද? Subject. Broke කියන්නේ verb. Was කියන්නේ object. එතකොට අපි මුලින්ම මතක් කරගත්තා වගේ අපි was කියන object එක ඉදිරියට ගේනවා. ඒ වගේම අපි මෙතනදී මතක් කරගන්න ඕනේනේ past participle form එක. එතකොට අපි break කියන verb එකේ past form එක තමයි broke කියන්නේ. ඒකෙම past participle එක තමයි broken කියන්නේ. මෙන්න මේ form එක තමයි අපිට passive voice වලට ඕන වෙන්නේ. So we are going to bring this object to the front of the sentence. මේ විදියට අපි මේ was කියන එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ලියනවා. was ඒක singular නිසා අපි was කියන verb එක දාන්නේ be verb එක. was broken by my little brother. By my little brother. Then we have a dog bit Ruvin last week. Once again, you can easily identify the subject, the verb and the object. මේ last week කියන එක අපි එකතු කරාම ඇති සාමාන්‍යයෙන් sentence එකේ හරි තැනකට. නමුත් අපේ වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ convert කිරීමේදී මේ තුන විතරයි. bit කියන්නේ මොකද්ද verb එක පුතාලා දන්නවනේ. එතකොට අපි ඒක නිකන් මතක් වෙන්න ලියලා බැලුවොත් bite, bit, bitten කියන verb forms තුන තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ verb form එක. Ruvin. අපි object එක මෙහාට ගෙනාවොත් Ruvin. Once again, Ruvin is a singular subject. ඒ singular නිසා Ruvin කියන එක අපි object එක මෙතනට ගෙනාවා. ඒක singular නිසා was තමයි මෙතනටත් ඕන වෙන්නේ. bit, broke කියන ඒවා past form එකේ තියෙන්නේ. එතකොට Ruvin was bitten by a dog last week. That's how you turn the active voice sentences to passive voice sentences. The mechanic repaired the bus yesterday. Yesterday කියන එක අපි පස්සේ එකතු කරනවා. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය ටික විතරක් ගන්නවා. The mechanic repaired the bus yesterday. The bus was repaired by the mechanic yesterday. Then we have I set the table. Very easy, very short sentence. The table was set by me. We sold all the goods. එතනත් we sold all the goods කියන මුළු එකම තමයි object කියන්නේ. තනි වචනයක් විදියට නෙවෙයි එන්න පුළුවන් object එක ඊට වඩා දිගට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රියාවට ලක් වූ දේ ඕ ලක් වූ කෙනා කියන එකනේ object කියන්නේ. All the goods were sold by us. Now we are going to do an additional activity. ආයිමත් active passive activity එකක් කරනවා. හැබැයි ඒකේ present past මාරු කරලා දීලා තියෙන්නේ පුතාලට
එතකොට ටිකක් හිතන්න වෙනවා is the, was the, were the, are the කියලා be verb එක. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන verbs ටික. Killed කිව්වම past, play කිව්වම present, waters කිව්වම present, chased කිව්වම past, prepare කිව්වම present. එතකොට අපි present ද past ද කියලා බලන්න ඕනේ. present නම් is නැත්තම් are, past නම් was නැත්තම් were. ඒක මතකයිනේ දැන් අපිට. වෙන වෙනම මාක් කරන්න නැතුව subject verb object අපි ගොඩාක් ඒ විදිහට කරපු නිසා කෙලින්ම දැන් උත්තර ටික ලියාගෙන යන්. present නම් මේක, past නම් මේ දෙකෙන් එක, singular ද plural ද කියලා බලලයි මෙතනින් මොකක්ද කියලා decide කරන්න be verb එක. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා past participle එක. The hunter killed the tiger. The tiger was killed by the hunter. The children play tennis every Sunday. එතකොට play කවුද සෙල්ලම් කරන්නේ tennis? Children. මොනවද සෙල්ලම් කරන්නේ tennis? Tennis is played by the children every Sunday. My brother waters the plants. මගේ මල්ලි අයියා කවුරු හරි brother මල් වලට පැල වලට වතුර දානවා. The plants are watered by my brother. මෙතන පුතාලට පේනවා plants කියන එක plural නිසා අපි මෙතන are කියන එක අරන් තියෙනවා. The cat chased the rat. The rat was chased by the cat. Teachers prepare revision questions. ගුරුවරු පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න හදනවා කියන එක, prepare කරනවා කියන එක. එතකොට මෙතන ගොඩක් තියෙනවනේ revision questions කියනකොට plural. Revision questions are prepared by teachers. ඒ විදිහට අපිට මේ activity එක කරන්න පුළුවන්. පුතාලට මේක ඉක්මනින්ම කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. Now we have activity 4. Make use of the given facts and write a paragraph on the Independence Day of Sri Lanka. දැන් මේ දීලා තියෙන facts වලින් කොහොමද අපි වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා බලමු. මොන වගේ කොටස්ද වාක්‍යයකට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ, එකතු කරන්න ඕනේ. අපි දීලා තියෙන fact එකක් point form එකෙන් දීලා තියෙන දෙයක් වාක්‍යයක් හැටියට හදන්න කොට කරන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. February 4th. Freedom from the British rule in 1948. A national holiday. The president raises the national flag, addresses the nation. මෙතන දාන්න පුළුවන් the Independence Day. මෙතන දීලා තියෙනවනේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියන්නේ the Independence Day ගැන කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපේ නිදහස් දිනය. The Independence Day is celebrated කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. is celebrated. සැමරෙන්නේ. passive voice එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත ඒක දාන්න පුළුවන්. is celebrated on February 4th. Freedom from the British rule in 1948. එතකොට ඒ දවසේ අපිට බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් නිදහස ලැබුණා කියලා තමයි කියන්න ඕනේ.
On that day, Sri Lanka, ඒ දවසේ ලංකාව බ්‍රිටිෂ් රූල් එකෙන් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් 1948 නිදහස ලබා ගත්තා කියලා කියනවා. On that day, Sri Lanka received. එතකොට අපි මේක වාක්‍යයේ මැද්දට එන හින්දා සිම්පල් කරනවා. A national holiday. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් ඒක ජාතික වශයෙන්ම නිවාඩු දිනයක් කියන එක රට පුරාම. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් it is a කියන එක අපිට දීලා තිනවා. It is a national holiday. එතකොට ඒ වාක්‍යය සම්පූර්ණයි. The president raises the national flag, addresses the nation. On this celebration, the president raises, ඒ කියන්නේ නිදහස් දවසේ මේ උත්සවයේ සැමරුම දවසේ on this celebration, president කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා රේස් කරනවා national flag එක, ජාතික කොඩිය උසවනවා, ඒ වගේම ජාතිය අමතනවා කියන එක තමයි addresses the nation කියලා කියන්නේ. Celebrated all over the country. රට පුරාම මේක සැමරෙනවා කියන එක බලන්න passive voice එකෙන් තියෙන celebrated කියන එකට අපිට හැබැයි වචනයක් අඩුයි. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් මේකේ. The Independence Day is celebrated all over the country කියලා. එතකොට සම්පූර්ණයි. The Independence Day is කිව්වහම සම්පූර්ණයි වාක්‍යය celebrated all over the country. මුළු රට පුරාම සැමරෙනවා. Hoisting the national flag in offices, schools, houses and vehicles. මෙතන දාන්න පුළුවන් capital කරලා hoisting the national flag. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දාන්න පුළුවන් is seen or can be seen in offices, schools, houses. ඊට පස්සේ අවසානයකට දාන්න පුළුවන් කමා එකක් වෙනුවට and vehicles කියලා. දැන් පුතාලට පේනවද පොඩි දෙයක් එකතු කරාම මේ තියෙන ගයිඩ්ලයින් එකම අපිට වාක්‍යයක් බවට හරව ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. ඊළඟට තියෙනවා sings the national anthem කියලා. sings කියලා singular verb එකක් තියෙන්නේ මෙතන. ඒ නිසා අපිට දාන්න පුළුවන් එතනට තනි කෙනෙක් කියලා දාන්න බෑ. හැබැයි singular verb එකක් ගන්න හැම කෙනෙක්ම කියන අදහස එන වචනයක් දාන්න පුළුවන්. everyone or every citizen sings the national anthem on this day. ඒ වගේම කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම මෙදාට ඒක අපි ඇත්තටම කරනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි මේ වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහයි අපි මෙතන ඉගෙන ගන්නේ. මෙතන plural verb එකක් තිබ්බනම් අපිට දාන්න තිබුණා those who the guests of the festival. ඒ වගේ දාන්න තිබුණා celebration. එහෙම නැත්නම් function. හැබැයි මෙතන singular නිසා අපිට everyone, every citizen ඒ වගේ singular verb එකක් ගන්න එකක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. military parades කිව්වම අපි දන්නවනේ එක එක Air Force, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව වගේ හුඟක් ලස්සන parades යනවනේ දාට. අන්න ඒක අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. People look forward to watch spectacular. චුට්ටක් වචනයක් දැම්ම spectacular කියලා හුඟක් ලස්සනයි කියන එක කියන්න. මිනිස්සු හුඟක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා එදාට ඒ military parades හමුදාවෙන් තියෙන එක එක parades බලන්න. ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ people look forward to watch military. නිකන් military parades කිව්වත් වැරදි නෑ. හුඟක් ලස්සන වෙන්න ඕන නිසා වාක්‍ය ඒක අපිට describe කරන්න ඕන නිසා spectacular military parades කියලා දැම්මා. Then for the last one here you have performs a 21 gun salute.
ඒ කියන්නේ අර අපි දන්නවනේ එදාට තියෙන ආචාර වෙඩිමුර 21 අන්න ඒකත් අපිට සෙන්ටන්ස් එකක් විදියට ලියන්න පුළුවන්. A team of military personnel performs a 21 gun salute කියලා. Now you have learnt how to construct sentences using guidelines. It's your turn to write this as complete sentences in your book. දැන් මේවා සම්පූර්ණ වාක්‍ය විදිහට ලියලා ඒක පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට පුතාලට පොතේ ලියන්න පුළුවන්. Now we can look at activity 5 which we have already done when we did the pupils book activities. Imagine that you are Sahan. Recently you went on a trip to Sigiriya with your parents and friends. Fill in the following table giving necessary information. අවශ්‍ය කරුණු දීලා මේ ටේබල් එක පුරවන්න කියලා තියෙනවා. pupils book activity එකේ ලියුම ලියන වෙලාවේදී මේ ටේබල් එක මේ විදියටම අපි පෙන්නවා. එතකොට මේ විදියටයි ෆිල් කරන්න කියලා කතා කරා. කාට හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. your address කියලා පුතාලගේ address එක දාන number 5. එතන අපි දැන් මේ 59 ජයන්ති මාවත පිළියන්දල කියලා ඒ වගේ date එක කිව්වම දිනය දාන්න ඕනේ මෙතන. when you visited Sigiriya ඒ කියන්නේ last holiday ද එහෙම නැත්නම් in December ද in April ද ඒ වගේ දෙයක් තමයි කවද්ද කියලා දානකට තියෙන්නේ. the place visited Sigiriya participants කවුරු එක්කද ගියේ. දැන් ඒ ලියුමේ හැටියට මෙතන අපි මේ විදිහට පිරෙව්වා කියලා හිතාගෙන ලියුම ලියන්නේ. අපිට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් friends from father's office, family පවුලේ අය. ඒ විදිහට කවුද සහභාගී වුණේ කියන එක තමයි participants කියන එකේ තේරුම. number of days it took කියනකොට දින කීයක්ද කියන එක. how you traveled කියන තැනදී අපිට දාන්න පුළුවන් මේක දින දෙකක්ද තුනක්ද ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. by bus ද අපි දැන් මේ by bus කියලා by train කියලා කැමති විදිහකට පුතාලට දාන්න පුළුවන්. how කියන්නේ කොහොමද travel කරේ කියන එක. description කියනකොට අපි හුඟක් දේවල් describe කරා විස්තර කරා එතන දැක්ක. අපි rock fortress, world heritage site, mirror wall එක ගැන අපි කිව්වා. එතකොට තවත් ruins නටබුන් ගැන ඒ වගේ එතනට අදාළ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. frescoes ඒ වගේ දේවල් ගැන. then we have what you saw. අපි දැකපු දේවල් වලට අපිට දාන්න පුළුවන් mirror wall, frescoes වගේ දේවල්. what you did කියන්නේ කරපු දේවල්නේ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් අපි අර ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට notes ලියාගත්තා වගේ දේවල්. took down notes, about the historical importance. And then you can move on to the next part. Now we can do activity 6. Imagine that you have acted in a school drama and won the first place in the drama competition. නාට්‍ය තරගයක පළවෙනි ස්ථානය දිනලා කියලා හිතන්නලු. Write a letter to your grandfather, grandmother or uncle, aunt. ඒවෙන් අපි දැනගන්නේ මොකද්ද මේක? informal letter එකක්. informal letter එකක් අපි යාළුවෙක්ට ලියුව එකක් වගේමයි. including the following information. drama එකේ details, ඔයාගේ role එක මොකද්ද, costumes ඇඳපු ඒවා, where and when it was held, the trophy or certificate you received,
මොන වගේ කුසලානයක්ද සහතිකයක්ද ලැබුණේ අන්න ඒ දේවල් ලියලා අපි බලමු කොහොමද ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක් හරියට ලියන්නේ කියලා. අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එක දාලා Dear Uncle Srilal. අපි casual informal විදිහකටනේ දැන් යාළුවෙක්ට අංකල් කෙනෙක්ට ලියන්නේ. එතකොට අපි මේ විදිහට පටන් අරන් ඉස්සෙල්ලාම අර ආරම්භයක් හැටියට කියන්න පුළුවන් I hope you're doing well. I received your good luck card before the drama. Thank you very much for it. මට ලැබුණා ඔබ එවපු අර සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් කාඩ් එකක් ඩ්‍රාමා එකට ඉස්සෙල්ලා. එතකොට ඒකට තෑන්ක් කරලා I have something very exciting to tell you. මට තියෙනවා හුඟක්ම ආස හිතෙන හරිම හොඳ දෙයක් නිවුස් එකක් හොඳ තොරතුරක් දෙන්න. Our house won first place in the drama competition. අපේ නිවාසයේ පළවෙනි ස්ථානයේ දිනාගත්ත ඩ්‍රාමා කම්පිටිෂන් එකේ it was held last week. ගිය සතියේ තමයි තිබුණේ. We performed the play The Toy House and I played the role of a father. අපේ නාට්‍යයේ නම තමයි The Toy House. මම father කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ රෝල් එකක් තමයි කරේ. I also got a certificate for being the best supporting actor. තාමත්ම හොඳ නිවුස් එකක් දැන් මේ අංකල්ට දෙන්නේ. මට සහතිකයක් ලැබුණා හොඳම සහාය නළුවා වීම සම්බන්ධයෙන්. Please visit us soon with your family. ඉක්මනට අපිව බලන්න එන්න පවුලේ අයත් එක්ක. ඉවර කරනකොට අර ඩ්‍රාමා එක ගැන විතරක් කියලා ඉවර කරන්න බෑනේ. I look forward to showing you the certificate and photos. මං හරිම ආසාවෙන් මග බලාගෙන ඉන්නවා. look forward කියන්නේ ඒකයි මොනවටද? certificate එක පෙන්නන්න, එතකොට photos පෙන්නන්න, ඒ විදිහේ දේවල් කියලා අපිට your loving nephew සරිත් ඒ වගේ දෙයක් your loving friend වගේ your loving nephew සරිත් කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Now we have the story once again from the pupil's book. We are not going to discuss this because we have already done it, but I have shown it here because you need this story to answer the questions in the workbook too. So let's look at the story once again. You can read it from your book and then we can write answers to the questions given in the workbook. Activity 7. Read the story A City Boy on the Farm in activity 7.9, the pupil's book, and select the correct answers. 7.9 in the pupil's book. This story is from කොයි රටෙන්ද ස්ටෝරි එක අපිට මතකයි ඔස්ට්‍රේලියා කියලා. ඒකේ තිබුණා the boy was from Australia, Peter. Peter had to live with his uncle and aunt because ඇයි අංකලු යාන්ටි ළඟට යන්න උනේ? එයාට බොහොම unfortunate incident එකක් වුණා කියලා තිබ්බනේ. Uncle George needed his help on the farm. උදව්වක් ඕන වෙලා නෙමෙයි. His parents passed away when he was young. එයා පොඩි කාලෙම අම්මා තාත්තා නැති වුණා. He wanted to learn about farming කියන එකත් වැරදි. එයාට farming ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. Peter's uncle wanted Peter. මොකන්ද පීටර්ගේ අංකල්ට පීටර් කරන්න උවමනා වුණේ? To study engineering, to inherit his farm, to become a horse rider. Inherit his farm. එයාගේ farm එක අයිති වෙන්න ඕන උනේ, උරුම වෙන්න ඕන උනේ මේ පුතාට engineering ඉගෙන ගන්නවත්, horse riding ඉගෙන ගන්න එකවත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රධාන දේ නෙවෙයි. මේක වැරදි, මේක තිබුණට ඒක නෙවෙයි ප්‍රධාන දේ. John and Rob were blank firefighters, farm workers, horse trainers. දෙන්නෙක් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කර හිටියා කියලා තිබුණේ farm hands කියලා. එතකොට farm එකේ වැඩ කරන අය. Now you can look at activity 8. Underline the words where L is silent. සමහර තැන්වල ල sound එක pronounce වෙනවා, සමහර තැන්වල නෑ. පුතාලා දැන් කරන්න යන්නේ pronunciation activity එකක්. Silent L sound එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න. Palm, bulk, half, could, should, silk, help, helm, salmon, calf, wolf, film. එතකොට මේ තැන්වලදී L එක pronounce වෙන්නේ නැහැ. Palm, half, could, should, salmon, calf,
අනිත් හැම තැනදීම අපිට L එක ඇහෙනවා. Now activity 9 is the next activity. Read aloud and categorize. ඒ කියන්නේ බෙදලා වෙන් කරන්න ඕනේ sounds අනුව. ඒකත් pronunciation activity එකක්. O sound and a sound. මේක අපි phonetic symbols කියලා හඳුන්වනවා. මේ දීලා තියෙන ඒවා මෙතන තියෙන මේ O sound එක මෙතන තියෙන්නේ a. ඒක හරි වෙනස් විදිහකටනේ සමහර වෙලාවට වෙන්නේ. පුතාලට මතකයි අපි wonder කියලා වචන දෙකක් කරා. ඒ ස්පෙලිං අනුවම අපිට තීරණය කරන්න බෑ ප්‍රොනවුන්ස් වෙන විදිහ. So we'll put the words which have the O sound here and the R sound here. Pot, glove, crop, Monday. O අකුර තිබුණට sound එක වෙනස්. Frog කියනකොට O, Monday කියනකොට A, money කියනකොටත් A sound, money. Robin කියනකොට O sound, sock කියනකොට O sound, shovel කියනකොට A sound, dozen කියනකොටත් දුසිම කියන එක A sound, dolphin කියනකොට O sound, cover කියනකොට A sound. Let's read the words once again to practice pronunciation. O sound, pot, dolphin, crop, frog, robin, sock. A sound, glove, cover, Monday, money, shovel, dozen. Now we are moving on to a listening activity. Your teacher will read out a story, listen to it and order the pictures. දැන් පුතාලා ඉස්සෙල්ලා මේ pictures වල තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක අදහසක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ listening activity එක හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ order එක දාන්න ඕනේ. කවුද මෙතන පේන්නේ? frog කෙනෙක් ඉන්නවා පේනවා, mouse කෙනෙක් පේනවා. එතකොට මෙතන කොයි වගේ කුරුල්ලෙක්ද එනවා පේන්නේ? එයා මොනවද කරනවා පේන්නේ? මේ හැම තැනම frog ඉන්නවා, mouse ඉන්නවා පේනවා. එතකොට අපි බලමු මේ පින්තූර වලින් අපිට මොන වගේ අදහසක්ද ගන්න පුළුවන්. ඒක පුතාලට ගලප ගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්ටෝරි එක ඇහෙනකොට. අපි බලමු ඒක අහලා පුතාලට පුළුවන්ද කියලා මේ ස්ටෝරි එකේ ඕඩර් එක බලන්න. Listen to the story. A story from Africa. A mouse and a frog were good friends. Every day, the frog visited the mouse and spent some time with him. But the mouse never visited the frog's home, the pond. Little by little, the frog began to hate the mouse for not visiting him. So he decided to do something about it. One day, he secretly tied one end of a string around his own leg and tied the other end to the mouse's tail. Then he dived into his pond, dragging the mouse behind him. As they were both in the water, the frog tried to free himself, but he couldn't. After a few minutes, the mouse was drowned in the pond. After a while, the mouse's body floated to the top of the pond. A hawk saw the body. He grabbed it and flew to his nest. Unfortunately, the frog was also dragged along. That was the end of the frog too. The hawk had them both for his meal. Don't dig a pit for your enemy. You may fall into it yourself. මොකක්ද ඒ කතාවෙන් කිව්වේ? A story from Africa. A mouse, frog හොඳ යාළුවෝ හැටියට හිටියා. හැමදාම frog visit කරා mouse-ව. ඒගොල්ලන් එකට කාලය ගත කරා. හැබැයි mouse කොයි වෙලාවකවත් frog ගේ home එකට, ඒ කියන්නේ pond එකට ආවේ නෑ. ටික කාලයකට පස්සේ frog හිතුවා එයා හරිම අකමැති වුණා mouse-ට. බොහොම තරහක් ඇති කරගෙන එයා බලන්න යන එක නතර කරා.
ඊට පස්සේ decide කරා මොනවා හරි කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළා. One day he secretly tied one end of a string around his own leg. ඒ කියන්නේ යාගෙම leg එක වටේ නූලක් ගැට ගහලා ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්තට mouse ගේ tail එකෙත් ගැට ගහලා tied the other end to the mouse's tail. ඊට පස්සේ pond එකට dive කරා. එයාගේ pond එක ඇතුළට ගියා. mouse වත් ඇදගෙන දෙන්නම ඉන්නකොට තමයි මොකද්ද උනේ? frog tried to be free. එයාට නිදහස් වෙන්න බැරි වුණා අර ගැට ගහපු එකෙන්. ටික වෙලාවකට පස්සේ mouse was drowned. එයාව ගිලුණා. After a while the mouse's body floated to the top of the pond. mouse ගේ body එක උඩට ආවා pond එකේ. ඊට පස්සේ what happened? You can see the hawk coming in the pictures. I hope you have put the numbers by now. මම දැන් මේ පැහැදිලි කරන්නේ පුතාලට මං කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා මහන් ඉඳලා numbers දාන්න කියලා. කවුරු හරි නොතේරුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියලා පැහැදිලි කරන්න. මොකද listening passage එකක් එහෙම ආපහු පැහැදිලි කරලා කියවන්නේ නෑනේ. ඇත්තටම අපි activity එකක් කරනවා නම් ඉතින් කාට හරි තේරුම් ගන්න අමාරු වුණා නම් කියලා තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. නැත්තම් අර වෙලාවටම කොහොම හරි අපි numbers ටික දාන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ hawk grabbed it and flew to its nest. හොඳටම grab කරගෙන ඇදගෙන ගියා nest එකට. එතකොට අර නූලේ ගැට ගහලා හිටපු නිසා ඒක ගලව ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා frog වත් ඇදිලා ගියා. ඊට පස්සේ තමයි දෙන්නම මීල් එකක් වුණා. hawk ආහාරයට ගත්තා. ඒකයි කියන්නේ පාඩමකුත් එක්ක ඉවර කරනවා කාටවත් අමාරුයි වැටෙන්න දේවල් කරන්න එපා කියලා. And now you can check your answers. So this is the order. This is what happened first. And then the second picture, third picture. Then after this what happens is this, how the mouse's body was floating. And then what happens is the hawk taking the mouse and the frog too is being dragged because he couldn't free himself. And finally how both of them became the meal of the hawk. And there is a story to be completed as activity 11. අපි ස්ටෝරි එකක් ලියන විදිහ කරා step by step ආරම්භයක් අරගෙන ඒක ගොඩනගලා කොහොමද අවසන් කරන්නේ ලස්සන conclusion එකක් එක්ක කියලා. It was a dark night. I looked out of the window and saw a light in my neighbor's kitchen. I knew there was no one at home. ඒ වගේ ආරම්භයක් දුන්නම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක්ද මේ වගේ තැනකදී වෙන්න ඇත්තේ කියලා. එතනින් අපි බලමු කොහොමද ස්ටෝරි එකක් ගොඩනගන්නේ කියලා. They left home yesterday to go on a trip to Anuradhapura. දැන් මේ neighborsලා ගිහිල්ලාලු අනුරාධපුරේ. දැන් මේ එක්කෙනෙක්ට හිතුන විදිහක් නේ මේ ස්ටෝරි එක හදන්න. ඒ වගේ පුතාලා නිර්මාණාත්මක විදියට හිතලා කරන්න. We put the front lights on in the evening. අපි මේ neighbor ගේ ගෙදර ඉස්සරහා light හවස දැම්මා. As they had instructed us. අපිට කියලා තියෙන විදිහට. But I clearly remember that we did not turn the kitchen lights on. හැබැයි මට හොඳට මතකයි අපි කුස්සියේ පැත්තේ light දැම්මේ නැති බව. Who could that be? මේ කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? I was feeling suspicious. මට සැකයක් ඇති වෙන්න ගත්තා. It was only me who was awake. මං විතරයි මේ වෙලාවේ නැගිටලා හිටියේ. I watched for more time from our window, but there was no sound for some time. මම තවත් වෙලාවක් බලන් හිටියා ජනේලෙන්. හැබැයි කිසිම ශබ්දයක් ඇහුන්නේ නැහැ. Suddenly I heard a saucepan falling. මට දැන් ඔන්න එකපාරටම saucepan එකක් වැටෙනවා ඇහුණා. It was not loud enough to be heard by someone sleeping. ඒක හැබැයි නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට ඇහෙන්න තරම් හයියෙන් ඇහුණ ශබ්දයක් නෙවෙයි. But I was sure that there was a thief inside our neighbor's house. මට හොඳටම විශ්වාසයි හොරෙක් ඉන්නවා කියලා මගේ neighborගේ අසල්වැසියාගේ ගෙදර. I quickly woke my parents up. මං ඉක්මනට මගේ අම්මලව තාත්තවයි අම්මවයි නැගිට්ටුවා. My father went out and shouted for help. තාත්තා එළියට ගිහිල්ලා උගා කයින් කෑ ගහලා උදව් ඉල්ලුවා. More neighbors came out faster than I expected. මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වේගයකින් neighbors ලාව help කරන්න. The thief tried to run away. thief දුවන්න තමයි උත්සාහ කරේ. But he was caught while trying to jump over the wall. හැබැයි තාප්පෙන් පනින්න හදනකොටම අල්ලගත්තා. By then my mother had already called the police. ඒ වෙනකොටත් මගේ අම්මා පොලිසියට කතා කරලා තිබුණා.
ඉතින් ඕන නම් මේ පොලිසිය ආවා, තීෆ් අල්ලගෙන ගියා, ඒ කැලලත් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ලස්සනයි මේ වගේ ටිකක් ඒක ඇඟ වෙන්න ඇරලා අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එක මේ විදිහට ඉවර කරනකොටත් ලස්සනයි. ඒ වගේ පුතාලා දීලා තියෙන අවස්ථාවක් පසුබිම් කරගෙන කතාවක් ගොඩ නගන්නත් පුරුදු වෙන්න හුඟක් නිර්මාණාත්මක හැකියාව, ඒ වගේම ලිවීමේ හැකියාව ඒ දෙකම දියුණු වෙනවා ඒ වගේ දේවල් කරනකොට. Now we have another listening activity as activity 12. You are going to listen to an announcement. Listen carefully to the instructions and select answers to the questions. We look at the questions first. අපි ඉස්සෙල්ලා questions කියවමු. එතකොට පුතාලට ලේසි මේ දේ කරන්න. This announcement is about a school assembly fire drill. Students should line up in the corridor in front of the class. ඉස්සෙල්ලා පන්තියේ ඉස්සරහද නැත්නම් කොරිඩෝ එකේද ළමයින්ට පේලිය හැදෙන්න තියෙන්නේ. Students should assemble in the playground main hall. That you can understand. Primary students should use the path through the herb garden and the basketball court, the netball court. මොකක් කරහාද primary එකේ ළමයි මේ වෙලාවට යන්න ඕනේ. Students in the classes upstairs and the auditorium should උඩ පන්ති කාමරවල අයත් auditorium එක අයත් take the stairs, use the lift. Then you know what the questions are. Listen to this carefully. Your attention please. We are going to conduct a fire drill. I repeat, this is a fire drill. Students, please line up in front of your classes and proceed to the playground. Please be quick and calm. Teachers, please guide the students in the primary section through the herb garden and the basketball court. The other students should use the main path. Students and teachers in the second and third floors and the auditorium, please use the stairs. I repeat, do not use the lift. Use the stairs. Please wait in the playground for further instructions. Thank you. I'll read it once again. Now, in the first reading, you have to listen. In the second reading, you have to write answers. Then, පුතාලා answers ලියන්න, mark කරන්න මේ දෙවනි වතාවට listening passage එක අහගෙන ඉන්න ගමන්. Your attention, please. We are going to conduct a fire drill. I repeat, this is a fire drill. Students, please line up in front of your classes and proceed to the playground. Please be quick and calm. Teachers, please guide the students in the primary section through the herb garden and the basketball court. The other students should use the main path. Students and teachers in the second and third floors and the auditorium, please use the stairs. I repeat, do not use the lift. Use the stairs. Please wait in the playground for further instructions. Thank you. Further instructions කියන්නේ වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා playground එකේ ඉන්න කියලා කියනවා. අපිට තේරෙනවා fire drill එකක් ගැන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගින්නක් ඇති වුණොත් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කොහොමද කියලා කරන පෙරහුරුවක්. So this announcement is about a fire drill. අනිත් එක පැහැදිලිවම වැරදීනේ. හරිම ලේසි. Fire drill. Students should line up in the corridor in front of the class. ඒකේ තියෙනවා students please line up in front of your classes කියලා. එතකොට ඒක B. Students should assemble in the playground the main hall ද කියන එකේ එතන තියෙනවා students please be quick and calm. Please guide students in the primary section through the herb garden. ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ fire drill. Please line up in front of your classes and proceed to the playground. Proceed to the playground කියන්නේ playground එක දක්වා යන්න. පන්තියේ ඉස්සරහා පොලිම හැදිලා primary students ලට පැහැදිලිවම කිව්වා අපි දැන් කියෙව්වා ඒක ආපහු herb garden එකෙන් basketball court එක හරහා යන්න තියෙන්නේ. netball court එකක් ගැන කොහෙවත් කිව්වේ නෑ. ඒ නිසා හුඟක් ලේසි ඒක. ඊට පස්සේ students in the classes upstairs and the auditorium should take the stairs. අපි කොහොමදත් දන්නවා ගින්නක් වෙලාවක lift එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නැතත් අපි මේ announcement එකේ කියෙව්වා I repeat. මම නැවත කියනවා. announcement එකේම කැලලක් තමයි ඒ I repeat කියලා මම කිව්වේ. I repeat කිව්වේ do not use the lift. lift එක පාවිච්චි කරන්න එපා. විදුලි සෝපානේ පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කිව්වා.
So that's the last question of the listening activity, and that's the last activity in your workbook. Unit 7 workbook is over. Now, I hope you did all these activities with me and you enjoyed all these activities. එතකොට enjoy කරන ගමම්ම අපි කරපු passive voice activities, pronunciation activities, letter writing, story writing activities ඔක්කොම හොඳින්ම අහගෙන ඉඳලා හොඳින්ම ඒවා කරලා පොතේ ලියලා practice කරලා පුතාලා හුඟක් හොඳට මේ unit එක ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. The points you learned and the points you revised, you have to remember them very well so that you'll be able to do the other units in the book very well too.